Hello all, welcome back to the channel. I'm very much happy to meet you all in another derivative and risk management topic. So previous video ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಎಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕೋಲ್ ಮಾಡಲೇ ಬರೋದು, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಇಯರ್ ಪೇಪರಲ್ಲೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕೋಲ್ ಮಾಡಲೇ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 2022 ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್ ಈ ಸಮ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಕೋಲ್ ಮಾಡಲ್ ಇಂಥ ಈ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಇದನ್ನು ಫಿನಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ CVFM ಥರ್ಡ್ ಸೆಮ್ CVFMಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಗ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಲೂಸ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕೋಲ್ ಮಾಡಲ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಏನೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಸ್ಕೋರ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಲ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಲೂಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಇದನ್ನು ಗ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ರೀಡ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್. ಇದು 2022 ಪೇಪರ್. ಸೊ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್: investment, sales, variable cost, fixed cost, depreciation, pre-tax profit, taxes, profit after tax, cash flow from operations, net cash flow ಅಂತೇಳಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ NP ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಅ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 13%. ದ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಂಡರ್ಲೈಯಿಂಗ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಈಸ್ ಶೋನ್ ಬಿಲೋ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಕ್ವೆಶನ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು NP ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಪೆಸಿಮಿಸ್ಟಿಕ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಟಮಿಸ್ಟಿಕ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಫ್ಲೋಸ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡೂ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಫರ್ದರ್ ಡಿಲೇ, let's get started with the solution. So this is all about sensitivity analysis. So sensitivity, ಇದು 2022 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಇದು ಒಂದೇ ಸಲನೇ ಬಂದಿರೋದು, ಬಟ್ ಇದ್ರೂ ಒಂದು ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ NPV. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ NPV ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಂತ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ, 1 to 10 years ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟವ್ರಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ 1 to 10 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಕಾಲಮ್ಸ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಕಾಲಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಫಾರ್ 10 ಕಾಲಮ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಫಾರ್ 10 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್, so I have put 10 columns here. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಟು ಇಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 to 10 ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 10 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ಆ್ಯಂಡ್ 10. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ಲೈಕ್ ಇಷ್ಟೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಬರೋ ಥರ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ you will get answer. But at the end of the day, if you are going to get 15 marks out of 13 14, no, you can't score like that. So 15 marks ಅಂತಂದರೆ ಆನ್ಸರು ಇರಬೇಕು. at the same time you should give some contents, it should be presentable. So just to particulars amount ಅಂತ ಹಾಕಿ some people will calculate that NPV. if you do that you will get answer, but if you do like this you will get somewhat about 13 or 14 marks. Okay, if you follow this format. So follow this format only. Okay, don't see for the shortcut answers. Follow this kind of lengthy answers only, so that you can score a very good marks. Okay, so first format ಏನಂತಂದರೆ I will write here. First sales
sales minus variable cost, and then for that we have to deduct the fixed cost, and then we have to deduct the depreciation and then tax, and for the answer we have to add the depreciation, and then we will get some amount. For that we have to do the present value, and then we have to identify the cash flow. So either is some the format. I think you can remember this format because in CVFM in last semester we have solved like this only. So other format, first is sales. Okay, so sales. So in question, the sales value is 200. So most of the students will do mistake here. Sales ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯು ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಸೇಲ್ಸ್ಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಮೌಂಟೇ ತೊಗೋಬೇಕು, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಸೇಲ್ಸ್ ಇಸ್ 200. ಸೊ 200 is ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ 10 years. ಓಕೆ, 200. ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 1 to 10 year ಡೇಟಾ. ಸೊ 1 to 10ವರೆಗೂ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ಸೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೇಲ್ಸ್ ಇಸ್ 200. Okay, so sales ಆಯಿತು. For sales we have to deduct the variable cost. Variable cost now VC ಅಂತ ಬರ್ತಿರ್ತೀನಿ, that is variable cost. Okay, so here in question they have given variable cost 60% of the sales ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಅಮೌಂಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಒನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ 60% ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸೇಲ್ಸ್ ಈಸ್ 200 ಇಂಟು 60% ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ 200 ಇಂಟು 60% ಅಂದರೆ 60 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100, ಸೊ 120. ಇದು ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆ. ಒನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಮನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಲ್ಲಿ 60% ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬೇರೆ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ 60% ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ 200 ಇಂಟು 60%, ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದರೆ ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೈನ್, ಯು ಟೇಕ್ 120. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಇಯರ್, ನೋ ಚೇಂಜಸ್, ಎಲ್ಲೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು is the present value, ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ I will say. So for 10 years all the same amount. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ 200 minus 120 ಮಾಡಿದರೆ we will get answer as 80. ಸೊ 80 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೇಮೇ. 200 minus 120 is 80 and then 80. Okay, so for this we have to deduct the fixed cost. FC is fixed cost. So ಇಲ್ಲಿ fixed cost ಏನು ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ? 20 is also same for all the years. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. 20 ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? 80 ಮೇಲೆ 20ನ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, don't deduct from 200. We have already deducted 200 and 120. We have got the 80 and 80 in the 20 na ನಾವು deduct ಮಾಡಬೇಕು. Okay, so 80 minus 20 is 60. 80 minus 20 is 60. Okay, so ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮೈನಸ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ? 25 ಕೊಟ್ಟವ್ರಲ್ಲ. ಸೊ 65 minus 25. Again we have to deduct this 25 from 60 only. ಓಕೆ, ಬಂದಿರೋ ಆನ್ಸರ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟಾಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ 60 minus 25 is 35. ಸೊ our answer will be 35. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಯಾವುದು ತಗೋಬಾರ್ದು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ವಿತ್ ದ
ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತೊಗೋಬೇಕು. ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದೇ ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು. ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಬರೋದೇ ಪ್ರೀ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ 35 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ 35 ಆನ್ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟವರಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ 10%. ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಏನಿ 35, 25 ಅದೆಲ್ಲ ತೊಗೋಬೇಡಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ 10. ಸೊ ಅದನ್ನು 10 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ 35 ಮೈನಸ್ 10 ಇಸ್ 25. ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು 25 ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ 25. We have got. So for this what we have to do is we have to add the depreciation. Profit after tax again we have to add the depreciation. So depreciation amount is 25. Same thing we have to add. Okay, for all the year it will be 25 only. So 25. So we have got 50. 25 plus 25 is 50. Okay, so we have got the amount here. Okay, present, that is what we call as a cash flow. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪರ್ಸಂಟೇಜ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ನೋಡಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ NPV ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 13%. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ? 13% ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ 13%. ಸೊ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಹೆಂಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ, so it is simple. I will show here. So cost of capital percent is 13% alva. So 1 divided by 1.13. Okay, so 1 divided by 1.13 ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 0.884 ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 0.884. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಹೊತ್ತಿದ್ರೆ 0.83, 0.693, 0.613, 0.42, 0.480, 0.425, 0.376, 0.332, 0.294. ಸೊ 10 ಇಯರ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ನಾವು ಇದೇ ಥರನೇ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ 13% ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ವಾ. ಸೊ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1.13, 0.844. ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಓದುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೆಸ್ ದಿಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸೈನ್ ಫಾರ್ 2 times ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಅದು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಓದುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಇವಾಗ 13% ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಬೇರೆ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ 12% ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1.12. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ 11% ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1.11. 10% ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1.10. like this you have to do. So 13% ಅಂದರೆ 1 divided by 1.13. So ishte. So let's do the PVIF. So 1 divided by 1.13. So I have got, first is 0.884 and then put equals 0.783 and then 0.693, 0.613, 0.542, 0.480, 0.425, 0.376, 0.332 and then 0.294.
Okay, so present value factor ಹೆಂಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು? ಫಾರ್ 13% 1 divided by 1.3, 12% ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 1 divided by 1.12. So now we have to calculate the present value of cash flow. For that we have to multiply the cash flow with the present value factor. Okay, so that is 50 into 0.884. We'll get the answer as 44.2. Next we have to multiply 50 into 0.783. We will get the answer as 39.15. Next we have to multiply 50 into 0.693. Then we will get the answer as 34.65. Next we have to multiply 50 into 0.613. 50 into 0.613. We will get the answer as 30.65. Next we have to multiply 50 into 0.542. We will get 27.1. And then we have to multiply 50 into 0.480. We will get the answer as 24. And then 50 into 0.425. We will get 21.25. And then 50 into 0.376. We will get the answer as 18.8. And then 15 into 0.332. We will get 16.6. And then 50 into 0.294. We will get the answer as 14.7. So these are the present value cash flow, that is 44.2, 39.15, 34.65, 30.65, 27.1, 24, 21.25, 18.8, 16.6 and 14.7. How we got this is, I'll write 50 into 0.884. This we got is 50 into 0.783. This is 50 into 0.693 and 50 into 0.613, 50 into 0.542, 50 into 0.480, and then 50 into 0.425, 50 into 0.376, 50 into 0.332, and then 50 into 0.294. So there is no need to write all this, just for your reference I have written like this. So if we multiply the cash flows and present value factor, then we will get the answers like this. Okay, next what we have to do is we have to identify the net present value, that is the NPV. For that, first what we have to do is we have to add all this present value cash flows. We have to add all this present value cash flows. So PVCF is equals to 44.2 plus 39.15 plus 34.65 plus 30.65 plus 27.1 plus 24 plus 21.25 plus 18.8 plus 16.6 plus 14.7. So we have to add all this. So 44.2 plus 39.15 plus 44.2 plus 39.15 plus 34.65 plus 30.65 plus 27.1, 24, 21.25 plus 18.8 plus 16.6 plus 14.7. We will get the total answer as 271.1. Write that 271.1. So now what we have to do is we have to identify the NPV. So NPV is equals to cash flow, total cash flow, or PVCF, minus investment. So the total of cash flow is 271.1 minus investment. So in question they have given the investment. So the investment, they have given investment as 250. So 250. So 271.1 minus 250 is 21.1. So this is the NPV. We have solved the first part of the question. So for that we have to follow the format.
sales minus variable cost minus fixed cost minus depreciation. For that we have to deduct the tax, and after that we will get profit after tax, plus for that we have to add the depreciation, and then we will get the cash flow. For the cash flow we have to multiply the PVIF. So how to identify the PVIF is, for 13% we have to calculate like 1 divided by 1.3. For 12% we have to calculate like 1 divided by 1.12, and if we press equals, then we will get this present value factors, and we have to multiply that cash flow with the present value factors, then we will get the total cash flows. For calculating the NPV we have to add all these cash flows in order to get the total cash flows, and in that total cash flows we have to minus the investments, then we will get the NPV. So this is the first part. The second part is this. So here they have given investment and also variable cost as per percentage of sales. So they have given information like this. So if variable cost changes, what will happen? So they have asked like this. Just they have given investment and variable cost percentage. Now what we have to do is, we have to take this variable cost which is given in this particular question, and other informations and all we have to take here from the statement. Okay, so variable cost information we have to take here, and other informations we have to take in this table itself. Okay, first let's put the format now. They have given pessimistic, expected and optimistic. So here 10 columns will not come, just particulars, pessimistic, expected and optimistic, and then we will put the format. Okay, so particulars, this is for B question. So particulars, pessimistic, expected and then optimistic. So the first is sales, no? Sales. So in that table they have not given information of sales, nothing. They have given information of investment and variable cost. So as I said, we have to take all the information from the previous column itself. So in previous column the sales is 200. Take that 200 itself. For pessimistic also 200, expected also 200 and optimistic is also 200. Minus variable cost. So in variable cost we have to do some adjustments. They have given like variable cost for pessimistic, variable cost as percentage of sales 65. Most of us will do mistake, like we will take 65 directly, 65, 60 and 56. No, we should not do that, because here they have given correctly that variable cost as percentage of sales. This is a percentage of sales. They have not mentioned percentage. In this question they have said no, percentage of sales. So 65%, 60% and 56%. So for 200 we have to calculate the 65%. For 200 again we have to calculate the 60%. For optimistic, for 200 we have to calculate the 56%. So let's calculate it. So 200 into 65%, next 200 into 60%, and then 200 into 56%. Okay, so 200 into 65% means 65 divided by 100. We will get the answer as 130. So 130. And then for expected 60%. So 200 into 60%, 120. And for optimistic 200 into 56%, which means 1112. Okay, so where we got this percentage? In the question they have given, and we have to take it on the sales. So 200 into 65 divided by 100 we will get 130. 200 into 60 divided by 100 we will get 120. 200 into 56 divided by 100 we will get 1112. So we have to deduct this. So 200 minus 130 is 70, and then 200 minus 120 is 80, and then 200 minus 112 is 88. Okay, for this we have to deduct the fixed cost. So in table they have given the fixed cost information as 20. So it is same for all. So 20, 20 and then 20. So 70 minus 20 is 50, 80 minus 20 is 60, 88 minus 20 is 68. So for this we have to deduct the
depreciation. So depreciation also they have given as 25. Except variable cost, we have to take all the information in the previous table itself. So depreciation is 25, 25, 25, and then 25. So 50 minus 25 is 25, and then 60 minus 25 is 35, and 68 minus 25 is 43. Okay, so for this we have to minus the tax. So the tax is 10. In previous column they have given the tax rate as 10. So tax is 10, 10, and then 10. So 25 minus 10 is 15, 35 minus 10 is 25, 43 minus 10 is 33. Okay, for this we have to add the depreciation. So the depreciation amount is 25, 25, 25, and then 25. So 15 plus 25 is 40, and then 50, and then 58. Okay, so for this what we have to do is we have to identify the PVI factors. So for this also they have not given the cost of capital. So the cost of capital for the previous question for the previous table is 13%, no? So 1 divided by 1.13 is 0.884, then put equals 0.783, and then 0.693. Okay, now we have to identify the cash flow, total cash flows. So 40 into 0.884 is 35.36, 50 into 0.783 is 39.15, and then 58 into 0.693 is 40.194. Okay, so I'll stop here itself because they have not given like calculate the NPV like that. They have not given. They have said the changes in variable, that's all. So I have did the changes in variable, and if the variable cost changes, what would be the cash flow. So I have identified. So if they ask NPV also, same formula you have to put, and then you have to calculate. Here they are not given like calculate NPV anything. They have asked this much. I have shown if variable cost changes, what would be the impact on cash flow. I have did this much, and this is enough. For the pessimistic, expected, or optimistic, nothing. You have to follow the same format. You have to just check it out like which changes they have given. They would have given changes in the cost or changes in the sales. So if changes in the sales, if they give also, same thing you have to do. Okay, in variable cost they have said like 65, 60, and 56. You should not take it directly because they have mentioned as percentage. So you have to do percentage on the sales, and then remaining is same. I hope you all like this video. If you like this video, do subscribe to our channel and share with your friends. Thank you all.